যাচ্ছি আর কি 1st নভেম্বর থেকে শুরু হবে প্রাইভেট। আই উইল লেট ইউ নো, আমি আপনাকে জানাবো এটা পরে ইয়ে করে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আপনি যেটা বললেন, এক মিনিট, এই যে বেসিক থেকে শুরু করে, আসলে বেসিকটা আমার করা আছে, কিন্তু ওইটা তো একটা সেশনে এখন আমি বেসিকটাও আছে, বেসিক থেকে শুরু করে আপনার ওই মানে বেসিক বলতে ওভার কারেন্ট আর্ট ফল্ট, রেস্ট্রিক্টেড আর্ট ফল্ট, স্ট্যান্ড বাই আর্ট ফল্ট, ট্রান্সফার ডিফারেন্সিয়াল, লাইন ডিফারেন্সিয়াল, বাজার প্রোডাকশন, এভরিথিং রেডি আছে এখনো, এবং সেটা আমি এখনো করতে পারি। কিন্তু ওনারা তো বললো যে ও আগে করা হয়েছে, যেহেতু এই জন্য আমি পার্টিকুলারলি আমি যেটা বলছিলাম এটা হলো প্র্যাকটিক্যাল। আপনি সাইটে যে আপনি টেস্টিং করছেন, ওটা একটা ভিডিও নিয়ে আপনি যখন এখানে বেসিক ইয়েগুলো দিলেন, তারপরে আপনি যে টেস্টিং ইকুইপমেন্ট যেটা ইউজ করছেন, কিভাবে আপনি প্রবগুলো দিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি সব দেখিয়ে কিভাবে আপনি টেস্ট, ওকে, এই জিনিসগুলো একটু দেখালে আমাদের যারা জুনিয়র যারা আছে, যারা এই লাইনে মানে নতুন ঢুকেছে, তাদের জন্য, তারা যদি নিজেরা ইন্টারেস্টেড হয়ে এটার উপরে যদি জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে, এখন তো জ্ঞান ইয়েগুলো তো পাওয়া যায় না, সবকিছুই অনলাইনে সমস্ত ইয়েগুলো রয়েছে, সে নিজে পড়াশোনা করে তারপরে যদি দেখে এবং সেশনে আপনাকে নেক্সট সেশনে যদি আপনাকে সাথে কিছু ডিসকাস করে, সে অনেক উপকৃত হবে, আমি যেটা ফিল করি। না, সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু আসলে প্রথমে আগে জিনিসটা জানতে হবে, তারপরে তার টেস্টিং প্রসিডিউরটা টোটালি অনেক ডিটেলস, সেই ডিটেলসটা জানতে হলে আসলে মানে কি জিনিসটা টেস্ট করব, তার ফাংশন সম্পর্কে জানতে হবে। হ্যাঁ, টেস্টিংটা আমি সাথে বলতে পারি, সাথে সাথে আমি এক্সপ্লেইন করতে পারি, ডাজ নট এ ম্যাটার, কারণ এগুলি তো মেইনলি আমি আমার মেমোরি থেকে সবকিছু বলি, আর ওইভাবে লেখা এই করার প্রয়োজন হবে না ইনশাল্লাহ। আজকে সেশনে কোশ্চেন করে তখনও বোঝা যাবে আশা করি। হ্যাঁ, লতিফ সাহেব, আপনি শুরু করতে পারেন। হ্যাঁ, ইউ ক্যান স্টার্ট। আচ্ছা, ডিসপ্লেটা কি দেখা যায় নাকি এটা? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আমার এখানে একটু আসলো, তো দেখি। ওকে, এখন ক্লিয়ার হয়েছে না? দেখা যায়? অন্যরা কই? রাজা ভাই, হ্যালো? হ্যাঁ লতিফ ভাই, আমি আছি, আপনি স্টার্ট করতে পারেন। ওকে, দাঁড়ান, এভরিথিং সেকেন্ড। এখন স্টার্ট করার একটা জিনিস হলো, যখন আসলে এখানে আমার বেসিক ডায়াগ্রামটা আছে, অত কিছু লেখাটা নাই, ওটা যেটা আমি বরাবরই বলি, আমি ওই লেখার মতো অত সময় নাই, কিন্তু আমি এক্সপ্লেন করে দেবো টু দ্য পয়েন্টে। আমরা যে কোশ্চেন সেশনটা রাখি এট দ্য এন্ড, এটা ঠিক আছে, কিন্তু ওই আপনার ডিউরিং এক্সপ্লেনেশন, if anybody wants to ask any question for his understanding of the next step, then I think it is not a problem. কারণ একটা জায়গায় বুঝলো না, সেটা যদি জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে না নেয়, তাহলে ফার্দার প্রসিড হইলে এটা তার জন্য প্রবলেম হবে। কাজে এটা কোনো প্রবলেম না, ইনশাল্লাহ আপনারা কি করবেন। During explanation, if there is any question, anybody can ask. Okay, we will go ahead. Bismillah Rahman Rahim. Thank you very much. We will start from the basic. Actually, today our topic was a line differential protection, including backup distance protection for underground cable. For underground cable feeder, main protection is line differential, backup is distance. I add here busbar protection also, because line differential protection only one protection, so it will be very shortcut. Busbar protection criteria, operating characteristic also similar,
That is the reason I add also busbar protection. Busbar protection is common everywhere. Line differential protection depends on low voltage generally they are not using, but in Abu Dhabi line we are using line differential. This is unit protection. What is the meaning of unit? It is related to some particular unit, not for all the things. That means it is also restricted for some particular zone. Or a zone means here it is underground cable zone. If there is a overhead line, also main is distance, backup is differential. Generally, we are using differential because we need the communication. Sometime for 33 kV in a line, there is no communication. That means OPGW, which is fiber optic communication. That is the reason main is distance. Our criteria for the line differential relay, there will be two relay. These two relay, one in the sending end, another in the receiving end. Say for example, sending in substation and receiving in substation, there is 133 kV or 132 kV or 220 kV cable feeder. Distance is 20 kilometer, for example. We will have one relay in the sending end. We should have another relay in the receiving end. These two relays should communicate each other. What is the reason? One relay will sense current voltage from the sending end. That relay will send through the fiber optic to the receiving end. So that receiving end will come to know that how much current is sending from the sending end. The same current is reaching to the receiving end or not. Actually, there's a lot of things. First of all, I will go from here. Which city we should use for what type of protection? There. Here, first city, okay, this is the busbar isolator. This is Q5 is earth switch and Q0 is circuit breaker. Now, the question, how to earth this this feeder? You see, the feeder is coming from here, going to the receiving end, say 20 meter apart, for example. Now, what is the process of earthing of this feeder and another of this feeder? That is related to the switchgear operation and interlock. I think we will not discuss here. If anybody interested, at the end we can discuss. We will go for the protection. Now, why this seat is used for line differential? Because my line differential will protect the particular zone. The zone will start it from the city location here up to the other end. Now, if I use the city, this one, down one, then from, is it possible to see the cursor, what I am moving in the screen? Anybody can respond? You can see the cursor. না লতিফ ভাই, হ্যাঁ এখন দেখতে পাচ্ছি। Okay. Here, if we use the city, this one, then my protected zone will start from here up to the down. Sorry. From here up to the down. But from this point up to bus bar, this zone will be unprotected. Now, this is most important. I will draw attention. You see, if I use this first city as a bus bar protection will protect the zone from here to this portion, means this bus bar starting from here, this total bus bar.
There is some other feeders also, but I have shown here only one feeders. Okay. So, but if I use this city as a busbar protection, protected zone will start from here up to here. If I use down one for line differential, protected zone will start from here to down. Then this portion will be unprotected, which is not correct, because here may be cable terminations. Generally, maximum fault happened in the cable termination. So to overlap means cover the zone. That means to avoid the blind zone. Which one is blind zone? If we use this city for line differential, this one for busbar differential, then this portion will be unprotected, which is called blind zone. We should not keep blind zone. We have to cover. That is the reason we are using this city, and it is covering from here to down. This city for busbar protection, it is covering from here to down, up. So this portion is overlap. This portion is not blind zone now. It is covered by busbar protection as well as line differential protection. Okay. So this is the criteria of city selection. Now overcurrent are called city anywhere, because it is overcurrent is by any direction. A metering city, it will sense the current only. We can use any city. Now, this is the city selection of busbar protection as well as line differential protection to avoid the blind zone. Okay, now, here I have written something. 33 kV busbar, 31.5 kiloampere for 1 second, rated 1600 ampere, rated voltage 36 kV, nominal voltage 33 kV, power frequency withstand 70 kV, impulse withstand 170 kV peak. This is the peak value. All other RMS value. Why I have written? Actually, we should know the rating of the busbar, current rating as well as voltage rating. In this rating, some will be for withstand, means insulation withstand, and current withstand. Continue, this is short time. That's why high current. Okay, the current of the bus bar depends on the cross section of the bus bar. Voltage depends on the insulation. We have to understand the power system properly. Voltage related to the insulation, current related to the cross section. If the cross section of the conductor or bus bar is not designed properly, then with the high current, there will be a temperature raise. And once more temperature will raise, there will be some carbon in the joint. And then this carbon will burn due to the high temperature, and it will make more carbon. Like that, there will be contact resistance higher and higher. And one time bus bar will be more heated, because heat is I square R. R is increasing continuously due to the carbon accumulated in the joint. So this I square R will give you the temperature rise, and then one time bus bar will melt, or it will bend due to a very high temperature, because the temperature will be increasing. But if there is a short circuit current, high current, then it can melt immediately. That is the reason we are recommending the manufacturer that prove that your bus bar is capable to withstand 31.5 kiloampere current for 1 second. Before we accepted 3 seconds, nowadays we are recommending 1 second. Presentation আছে knowledge sharing. হ্যাঁ start হয়েছে already. Okay, কথা বলবেন।
Okay, that is the reason. Why now 1 second? Because of numerical relay operating time is less. It is very fast, not like electromechanical relay. Electromechanical relay is operating by the movement of the disk by magnet. This magnet will create it once the coil of the relay will be energized. So it is taking more time. That is the reason. Previously it was 3 second. Now we are accepting 1 second because this is saving the cost also. Anyhow, insulation voltage, we have to keep in mind nominal operating voltage is 33, but rated should be 36 because voltage sometimes can be plus minus, little higher or lower. That is the reason rated is high. Power frequency withstand, this is called BIL, basic insulation level. This basic insulation is proved of the bus bar by two. What is that? One is power frequency, that is RMS value, 70 kV. Another is peak value, impulse voltage, that is 170 kV peak. Anyhow, this is the rating we have to keep in mind always. Now we will come. Okay, basic operating principle. What is that? This is a current differential protection which will operate due to engine fault only. That means fault between two units CT. I will show from the figure. Because for engine fault, relay will sense differential current. How that will be explained. For any fault outside 2 inch CT, relay will not get any differential current because both in CT will sense equal with current with opposite direction and will not operate. I will explain. CT star point should be towards protected zone or out of the protected zone for both local and remote. Preferably towards the protected zone. What is that? Purpose of CT star point in the line differential and busbar differential, I will explain. Now let us come for the main basic circuit. You see, this is our, for example, remote int. This is our local int. That means we are sending power from here and we are receiving here. Now, normal condition, what will happen? Current will flow like that. So, CT current will be opposite. This is another basic criteria we have to keep in mind, that primary current, this one, CT primary through the bus bar. Secondary current will be always opposite. Now, if this current flows like that, secondary current will be like that, in this direction. If we there is another parallel feeder and current feeding like in this direction from right to left, CT current will be left to right, opposite. This is a convention of current flow in the CT. We have to remember. I will show now fault condition. You see, there is a fault in zone. This is the fault. I'm going to the details of the operating principle. So fault will be, this is a generator connected. Fault will be feeding like that. This is the fault current from the local. CT current will be in this direction. We have shown by the arrow. Now, here also generator. It is actually not, it is a ring feeder, spinning from both sides. So this is the current flowing in right to left. CT current is left to right like that. So both current is coming in the same direction to the relay. So relay will operate. If we go for the single relay, no, here actually for line differential 2 relay. Now let us come in this figure.
Normal condition, if you consider, see, this is the line current, this is the city current. This is the line current flowing like that. Generally, it will flow to the load if there is no fault, healthy condition. So this city current will come here in this point. That means it is equal and opposite, because in the line there will be equal current only. In the same line there cannot be different current entering from here and leaving from here. Then what will happen? This city current will come in this direction, this city current will come in this direction. So current is equal but opposite, no current in this relay coil. So relay will not operate. Now here is an important point for the line differential. How this line differential is sensing current from one into another end. Where I have shown FOC. Okay, optical fiber. Let us go in this screen. You see, this is the current flowing. This is the current flowing down. Okay. Now, this current through this cable is our protected cable, protected feeder. So current is flowing from this feeder and it is going to other feeder. In that case, this city will sense current, this city also will sense same current because it is the same feeder. How that line differential relay in two ends will communicate? This is the fiber optic cable. It is not the our conventional copper wire, so that current will flow directly, analog value. No, this is a fiber optic, and we cannot keep this much long copper cable because it will give a more burden to the relay, and relay is connected with the city, so it will give more burden to the city, and city will saturate 20 kilometer apart or maybe more than that also. Sometime 130 to 220 kV cable feeder or OHL from Abu Dhabi to LIN. So this is a long distance, and if we use this copper wire for the city secondary, burden will be more. Now what is the burden of the city? Connected burden, rated burden, that is again another big topic, because this power system is not small one. Day by day, step by step, people should learn and keep a note for study. আচ্ছা লতিফ ভাই, এখানে ইঞ্জিনিয়ার রেজা আছে, সে রেজ করছে, আপনি কি প্রশ্ন নেবেন? ওকে ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ার রেজা, ইউ ক্যান প্রসিড। আমার কোশ্চেন ছিল না, আমি কিছু সাউন্ড ভালো শুনতে পাচ্ছিলাম না, তাই কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এখন ক্লিয়ার? ক্লিয়ার হচ্ছে, এখন ক্লিয়ার, নাও ইজ ক্লিয়ার, উই ক্যান প্রসিড। সমস্যা নেই, আর মিউট করে সাথে সাথে বললেই হবে, যে কেউ রেসপন্স করতে পারেন যদি শোনা না যায়। এনিহাউ, now the question only, so we cannot use a copper cable, we have to keep in mind now. That is the reason we are using fiber optic cable. Fiber optic cable is not having any resistance. Copper cable is having resistance, which will give a burden. Burden of the relay calculated, connected burden, calculated burden VA. That means volt into ampere. Okay. Burden is VA. Here I square R. VA, we don't have V here for the line differential. We have current, ampere. So VA, V equal to I R. So ampere also I, so I square R. Now, if my city secondary current is 1, generally nowadays all the city secondary is 1, because if you keep 5, you see 5 square will be 25. High burden is required for the city. That is the reason nowadays all city, because numerical relay we are using all city secondary 5 ampere. Primary
that depends on the feeder current. If feeder current is 600, we can consider 600 bar 1 like that. Okay. Now, if copper cable is having the resistance, our secondary is 1, so 1 square into R. R is if 0.1, then burden, if R, for example, 1, then burden will be 1 square into 1, 1. If R is this 20 kilometer or 30 kilometer, this cable, copper cable, R can be, for example, 3 ohms also. In that case, 3 square into 1, again 9 VA. So where is the 1 VA? Now it is 9 VA. Maybe I have selected the CT rated burden, which is 10 VA. Now my CT is having the connected burden almost equal to the rated burden. So CT will may saturate very quickly, which is not recommended. This is the most important. I am telling you, you can check with the people. I am taking a lot of interview. If you ask the people what is the rated burden of the city, what is the connected burden? No, nobody can tell. Rated burden, that will be from the manufacturer. It will be given VA, but that is for 5P20 or other metering city, which is zero point 0.5 FS5, but not class 6. Class 6 burden is not given. Anyhow, remember that we cannot connect more burden to the city. That is the reason FOC is required. Now here you see what I mentioned, burden of the city, this is 1 point. Another also, because during discussion, lot of terms are coming. Every term is having lot of technical significance, technical discussion, which is not possible to discuss in this session because it is related to the protection. So we'll go for the protection only. Now, say for example, FOC is not having any resistance, so we are connecting. Then how the analog value from this line will flow through the FOC? Because my local remote int relay, local int relay should know that how much current they are getting. Each should know the current value, because you see, this is the same line. So say both relays is having the same CT ratio. So they should get the same current. If not, then something is wrong and differential relay will operate because it will get differential current. How? Say my CT ratio is 600/1. My feeder current is 300. So this relay will get 0.5. This relay will get 0.5. How? In opposite direction. You see, this is the current flowing from one end to other end. So here current is going up, CT current is down, coming here. Here current is coming down, CT current is here. So both are opposite. One is here, another is here. Both are equal and opposite, so no differential current through the relay coil. If you connect one coil between 2 point A and B, if there is no potential difference between A and B, then no current will flow. So you have to keep in mind that here current and here current both are equal and opposite, so no current between the relay coil which is connected here from this point to this point. This is the relay. Now you have to see how they are carrying the analog value. Each relay, it is numerical relay. There is a AD channel, analog to digital. Now here I have the analog value. This value coming to the relay, and I need to pass through this FOC. It cannot pass analog value. So I have to convert it to digital because fiber optic related to digital. So the relay will have analog to digital AD channel, which will convert analog to digital. Now it is converted, and digital signal of the current as per the current analog value received here, it will pass here. Now digital current
digital value appeared here. Now this relay should compare analog value receiving from this city and coming from the other side relay, this relay, it should compare. How it will compare? Here I have the digital, here I have the analog. Again, there will be a digital to analog converter. So it will convert digital to analog. Now I have from here analog, from other end also analog. Both the value will be compared. Similarly, this relay current also will come here, and this relay will have its own current, both will be compared. That means each relay will compare the current from one end to other end, in both end. And it will see that there is no differential current. The current is equal but opposite in phase, so there will not be differential current. So relay will not operate. But if there is a fault here, in that case, you see, if it is radial feeding, then only fault will be feeding like that. That means from the source to the fault. If this is, let us consider first radial feeder. That means it is feeding from here to here. So once fault happened in the cable anywhere, here this is the cable, so fault will be feeding from the source to the fault. No current from here because I don't have source here. So current coming from here to here, primary current. Secondary current is from down to up. Here no current because fault current is as the fault is in this cable, current is flowing only like that, but no current from here. So this CT will not have any current and this relay will not have any current. So I have one current only here, here current 0. Say this is 0.5, but here it is 0. So relay will have the difference of the current, which is 0.5 minus 0 equal to 0.5. Say my relay setting is 0.3. In that case, relay differential current is more than the setting, so relay will operate. Once this relay will operate, this breaker will trip. Within milliseconds, several milliseconds, it will send the signal to this relay through the FOC, and this relay will trip and open this circuit breaker. So fault is clear. Actually, the function of the protection is to isolate the fault. Now my fault is isolated because this breaker open, this breaker open. So fault is isolated from the source. Let us go for the ring feeder, means feeding from both ends. Now say fault is in the same, this feeder is feeding current to the fault, this feeder also feeding current from up to down to the fault. Both current is from up to the down, CT current to down to up. This CT current also down to up. Say this is 0.5, this is 0.5. So both are in the same direction, not opposite, not one like that, another not like that. It is the same direction. And the current in the relay, actually direction through the relay coil. See, relay coil is, for example, here it is connected. I will show in the single coil in the down. So relay will not get any, relay will get differential current. Now current will be double. 0.5 from here, 0.5 from other end. So total 1. My relay setting is 0.3 or 0.25 or minimum 0.2. And the relay will operate because its current, differential current sensed by the relay is more than the setting. So relay will operate. Now, here is okay, this is for the ring feeder. Now
I explained for the in-zone fault. I will go for the out-zone fault. Before that, I want to explain one thing related to the setting. Why the setting is 0.3 or 0.25? We cannot keep very less. No, very less setting is not recommended. Why, you know? There will be a current mismatching. For example, if this is the sending in, this is the receiving in, there will be some continuous charging current. This charging current will be more from the sending end, but the receiving end it will be less. You know the charging current in the line, the cable or overhead line, there is a parallel capacitor like that from here to here. Here to a lot of capacitor form. This capacitor will take some current. During fast energization, capacitor will take high current. Once the capacitor charged fully, then this charging current will be reduced, but still there will be some continuous charging current. So this current is more in this city, less in this city. So there will be differential current. That is the reason we are keeping 0.25. Another reason is the city ratio error. Maybe this city is having little more ratio error. That means current in the primary is not going to the secondary exactly as per the city ratio. For example, current here 300, city ratio is 600. What will be the current here? 0.5. Maybe it is 0.495. That means 0.05 is mismatching. So considering that continuous charging current also city ratio error, we are considering minimum setting of the relay 0.25 or 0.2 or 0.3 because due to city ratio error and continuous charging current, which is also minor, very less, continuous charging current is very less. Due to these things, our also relay measurement some error. So due to all this error and continuous charging current, we don't want to operate the feeder means open the circuit breaker, interrupt the power supply in normal condition. That is the reason minimum setting we are keeping. So I think it is very clear. If you have any question, you can note down and ask me at the end. Latif, I believe this is known as bias setting also, no? Yes. Bias setting. Minimum bias setting. Minimum. This is the minimum bias setting. Okay. Now, you are right 100%. Now, I explained due to the fault in zone means between these. This is the my cable. Now, if I have a fault here, you see fault current from here will feed in this point. From here, if it is a ring feeder, also feed. But this current is having no value because this current fault is here. This current from here to up to the fault is no meaning because it is not passing through my CT connected to the line differential protection. If anybody wants to understand, he has to be clear, concentrated. So now see, same current flowing in the both CT. One is down, another is going up. So CT current definitely for this one will be clockwise, for this one will be anti-clockwise because it's going up. So both current will be opposite direction and equal magnitude. Why equal magnitude? Because same current. So relay will not operate for the out zone fault. It is very clear for current differential protection. What is the current differential protection? Not only line differential, busbar differential, also restricted arc fault, also current differential protection. So we have to keep in mind, current differential will operate only for the
fault in zone, not for the out zone. That is the reason its name is unit protection. It is responsible for some particular unit. Okay. Now, I think in zone, out zone fault we already explained. Okay. What is the things now? We will. This is also almost basic. Oh, okay. There is one important thing I remember. What is that? What is the time delay of this relay setting? Relay setting time is generally 0 bar. It is taking some internal time which is around 20 millisecond or 25 or maximum 30 millisecond. Now, say within the 30 millisecond, both relay will operate. And my current from the one end to other end is passing, then only relay will be stable because it will able to consider that what is the current in other end. Otherwise, it will operate. Now, this is also most important. Now, this current is passing through the fiber optic cable. Okay, fiber optic cable. Now, the current from here passing here to reach here, if it takes more time, say for example 40 millisecond, my relay will not see any current from the other end. So this relay will see his own current only. Say that is 0.5 secondary value. This relay, how much current it cannot see because it is taking more time, 40 milliseconds, to reach from here to here and with the conversion analog to digital, again digital to analog. Now, this relay will think that this relay will sense only its own current and there will be differential current and it will operate. That is the reason during testing we are measuring time delay. What is this time delay? From this relay up to this relay, how long it is taking time to reach. Generally, practically, we have seen it is taking 3 millisecond maximum. But my relay setting is 0 millisecond, but relay internal operating is 20 or 30 milliseconds. So definitely relay will not operate. Before its operation, it will sense current from the other end. Okay, this is the things for the communication. This is called transmission delay. We have to measure the transmission delay. If the transmission delay is more than delay, you will not able to energize the feeder. Immediately it will operate. Now there is another phenomena when you are switching on the dead feeder from this end. For example, there will be a charging current more in this city and very less here because this is a 20 kilometer or maybe 100 kilometer. So the charging current will be more here and it will be very less here because it is very close to the other in substation, not in the cable. Say current up to from this point up to this source, all current will be changed by this city. This city is not having any current. Say for example, this current, charging current is little more high due to some reason, capacitance in the cable. This is a momentary charging current. This can be high. Okay. For example, if the current is 300 ampere or say 200 ampere.
200 by 600, it is 0.33. So here current 33, here current may be 0.01. So there will be differential current, and this charging current generally persisting not 20 milliseconds, which is the operating time of the relay, but it is persisting little more, say 100 millisecond or little more also. So relay will operate. That is the reason in the relay there is a criteria charging on in this relay. Both relays having a criteria charging on, because I can switch on the feeder from this end also. So there is a charging on criteria one function. If you keep it on, what will happen? Relay even setting is 0.2 basic setting. It will not operate with this current, because charging on operating region will be high. Say relay setting is 0.2, it is operating 0.2 5 ampere. But if you keep the charging on, it will go say maybe more than 0.5 also, because charging on means it will just consider the charging current as a differential current, then it will not operate. So actually this is numerical relay, or a lot of programming is possible. We can include lot of things in the relay by programming. So this is the criteria, already I explained very clearly. This is some critical point, 2 point critical, what is the charging current effect, what is the transmission delay effect. Generally, I have seen even ABB, lot of engineers working. If we ask them question in the interview, lot of they knows how to do, but why it is going to happen cannot explain lot of people. So we have to know from the basic up to the more and more details of the protection. It's not easy. And each and every protection you have to consider independently. One cannot depend on other. Okay, this is the line dimension. What is the time now? Okay, we have how long we have time? Hello? হ্যাঁ লতিফ ভাই আপনি পর্যন্ত আরো 25 মিনিটস বলতে পারবেন 25. Then I will go for the busbar protection also. This is actually one Siemens relay. I had the photo to display. All this key for selecting the menu, setting, all these things. Anyhow, here is a characteristic curve. So actually our Mr. Mujibur Rahman asked me question. This is the basic setting. It is shown here 0.5. Generally it is not 0.5. We are keeping low here, 0.2 or 0.25. Okay. This is the basic setting. After that, slope started. You see, operating current is this in this axis. Differential current is restraining current is in this axis. What is the restraining? It will restrain the relay to operate. Operating means it will operate. It is differential current, and it will cause the operation of the relay. Now, why we are keeping this slope? You know. Generally, when there will be an outgoing out zone fault, if any city is saturated, that city output will be reduced. So one city is giving proper output, another saturated is giving less output. So there will be a differential current. That is the reason to protect the relay operation for the out zone fault and any of the city saturated, we are giving this slope. This slope is making the operating region high. You see, if you consider this point, this slope is 45%. I think everybody knows what is the slope. This slope is this vertical divided by this horizontal.
into 100%. Now you see, if we consider this point, then say, for example, say this is restraining 1 ampere and my differential current will be like that. It is higher than 0.5. If we come here, this is the restraining and this is the operating. That means operating region is going to higher, going to increase. Why? Due to the fault in the out zone, there will be a high fault current and operating region will be higher. In some, this is also another slope. You see this slope is more. I think it is 80%. So if this is the restraining current and operating current is here, it is very high also. So that is the reason the operating characteristic we are giving the slope. Due to the higher restraining current means higher primary current, secondary current is less because CT saturated. One CT saturated, so there will be differential current. That's why to avoid the relay operation, we are giving higher operating point by the slope of the curve. But if there is an engine fault, definitely from both sides there will be a differential current if ring feeding one side, if it is radial feeding. So that operating current definitely will be high and relay will operate. But if the fault current through fault, and once generally through fault, I explained there will not be any differential current, because you can see from here, through fault means out zone fault here. Both CT is giving a getting same current but opposite direction, so relay will not operate. But in case of say this CT is saturated, its output will be reduced. So my fault current, for example, 6,000 ampere. So my CT ratio is 600. So I should get here 10 ampere and here also 10 ampere in opposite. So it will be balanced. The fault is outgoing fault. But this CT is giving 10 ampere. This primary current is 6,000 ampere, means it is the restraining current. So you see restraining current is high. Restraining current is high means say here. But differential current should not be there, but there will be differential current because this CT cannot provide the same current what is flowing through the primary to this out zone fault, and there will be differential current. So you see this differential current is less, but my restraining current is high. So operating region is coming here, and we need to operate the relay high current, but the high differential current is not available because out zone fault there is a differential current available due to the CT saturation. I think it is very clear now. I will not speak more in this regard. There is another region with very high current, that is a flat region, that is called unrestraining. That means when there will be a very high current, differential current means your one CT open circuit. That means this CT open circuit. So I need to trip the feeder because I need to de-energize the primary of the CT because it is open circuited. That is the reason there is a one region unrestrained like that. It is not came here actually. Unrestrained. I don't know no, it was not actually during editing. This is the unrestraining region will be. Let me to see. Actually, it will be like that. Unrestraining region will be like that. Okay. Because
very high. Okay, there is a very high primary current and CT open circuited, so it will operate. It will not give any restraining. Direct. What can be the restraining current, but operating current here it is fixed. So this is called unrestraining region. We'll go to the busbar protection. How do you think? Okay, before going to the busbar protection, actually we should know very clearly what is the CT will be connected here. CT generally for any current differential delay, CT is recommended class X because class X CT will have very less composite error, means ratio error, and CT will able to take more connected burden. You can see the class X CT nameplate. You will get only CT knee point voltage. You will get a CT secondary winding resistance, but no burden ratio will be there. Burden will not be mentioned for class 6 CT. That means you can connect more burden for the class 6 CT. And the ratio error is very less. That is the reason we are selecting class X or PX CT for any current differential protection. For any current differential protection. Because current differential by the name you can understand that it will operate by the differential current. From different CT. Differential means definitely you should have two or more. Then it will be differential, means difference between two or more quantities of current. It is called differential. That is the reason value collected from the CT, all CT should be correct. That is the reason ratio error should be less and same class of CT will be selected. One CT class PX, another 5P20 is not good actually because ratio error will be different. So there will be differential current in normal operating condition, which is not expected. Because criteria of protection, it should be more stable during normal operating condition, but it should be more unstable, means sensitive during fault condition. This we have to keep in mind. Protection should be more sensitive during fault condition and more stable during normal operating or normal load condition. Load means in electrical load is current. Anyhow, that is the reason class, same class of CT and with higher knee point voltage is required because I already explained if any CT during through fault, if any CT saturated completely, then differential delay will operate, but partially it will not operate because there is a slope of the curve. Operating region is going to high. Now the question, that is the reason we have to select same class of CT with higher knee point voltage. Now, actually, buzzer protection I will not go. I can explain, but it will take more time. Again, for the CT, I explained before also. If the CT open circuit, it should trip. Understanding reason is that it should trip. Why? You know, if the CT is secondary open, primary should de-energize as soon as possible. Otherwise, very high voltage will induce because there is primary current, secondary there is no current, it is open, so there will not be any counter EMF, so there will be EMF induced due to the primary current only. So CT secondary will have very high
induced voltage due to the primary current. Okay. Now, there is a question. City secondary open. There will not be any current. Open circuit, no current. But open circuit, there can be voltage. That is the reason before also several times I told, in the open circuit, there can be voltage. Or in the closed circuit. Closed circuit means circuit having the circuit element like a resistor, inductor, or some other. So that is closed circuit. So voltage can be in the open circuit, also in the closed circuit. But current will be only in the short circuit and closed circuit. So the voltage and current both are available in the closed circuit. What is the meaning of closed circuit? Circuit with resistance, inductance, capacitance, or only resistance, or resistance, inductance, or there cannot be only pure inductance. Anyhow, the combination of all these things. Okay. 1 second, I will switch off. আচ্ছা লতিফ ভাই, আমাদের কিন্তু আর অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10 মিনিটস আছে। No problem. With the 10 minutes, I am going to complete. Okay, now I will tell some criteria related to the. Already I explained what is the consequence of CT secondary if the primary energized. Okay, now I will explain once again. Review. It is a review, I think. What is the CT class? For example, 5P20. What is the meaning of this 5P20? Who are actually in the working the power system, it is most important for them. If some expert people you know better, if somebody does not know, also learner, you can keep it in mind. 5P20. What is the meaning of that? Up to now, you can say minimum hundreds, more than hundreds of interview I asked this question. I did not get answer from the people. 5P20, very clearly I am telling. P for protection. Now what is 5? 5 is called composite error. What is 20? 20 is accuracy, ALF, accuracy limit factor. So 5P20 or 10P20, same. First one is for the accuracy limit. Last one is the accuracy limit factor. Middle one P is for the protection. Now, accuracy limit factor, ALF 20. The meaning, what is the significance of this one? The significance of this one is that if the CT carry the 20 times primary current, CT composite ratio will be 5% acceptable. If we want that more than 5%, not acceptable. And why it is the accuracy limit factor? Because the factor means multiplication of 20 of the primary current, it will 5% error is acceptable. That is, I told you 5 is the composite error, is protection, 20 is the accuracy limit factor. So it is very clear what is the meaning of that. Now class X, PX, this type of CT is called special class, who is having more burden and very less composite error. And for line any current differential, we are selecting higher knee point voltage, less magnetizing current. Because why higher knee point voltage? CT should not operate, saturate due to the fault current. That's why if you select the CT with higher knee point voltage. Now what is the knee point voltage? That is another story.
already explained previous class during city testing. Now, this what is called? That means a class X city. Class X city is having very less composite error. Error will be less. And knee point voltage will be high because of the city saturation. If the knee point voltage is high, city will not saturate. Okay. So this criteria we have to keep in mind. I already explained two type of city. There is another two type, one for tariff meter, another for analog emitter. That is another story. We will discuss later. Not under this protection. So city selection, city location, all the class of point voltage, all these things will be like that. As I explained, this will be our selection and what is the criteria of the operation. Also, I explained very clearly. And there is a testing of this relay that is more and more details. Oh, okay. One point here. This is the last point. Why city polarity is required? Say, this city, here we have drawn the single phase, but there is a three phase. I think three phase connection I don't have. Let me to see. No. Anyhow, the three phase connection is not there, but I will show from here also why it is required. That means city star point should be in the same side. Say this city star point is here, this city star point is here. That means one is towards the bus bar, another is towards the line. So there will be a polarity wrong. This polarity of the city is most important for current differential, also directional overcurrent. Most important, we have to keep in mind. Okay. So city star point should be in the same side, either in the protected zone or out of protected zone. Generally, we are preferring towards the protected zone. That means star point here and star point here. Not one in the busbar side, another in the line side. Actually, there is a two type of marking of the city. One is P1, another is P2. Say if it is P1, then down one will be P2. S1 will be towards the P1, this is secondary. P1 means primary, P means primary, S means secondary. Now if P1 is here, S1 will be this one. If P2 is here, S2 will be this one. Now for both city, either you have to connect. Say now my S2 is towards the line. So star point should be formed by the S2 in both city. One is S1, another is S2. Polarity will be wrong. No, the polarity is most important for current differential relay. So we have to keep proper polarity. Still now, I have completed all the operation of the line differential, including city selection, city location, everything. I could not able to enter the distance protection. So always keep in mind that whatever we will learn, we have to learn properly, because engineering there is proper. Also, there is a difference. Lot of times I told in electrical engineering, if you miss one loose connection of the wire, there will be thousands wire in the schematic drawing. If you make one loose connection,
For example, in the city, circuit breaker closing coil, say one wire, there is will be a lot of wires connected by the connected for the different contact. If any one wire lose connection, circuit breaker will not close. So electrical engineering is more sensitive. Minor mistake will not give you result. Everything should be 100% perfect, then only you will get result. Otherwise, you will not get. So I think better we can go for the question, because things will be slow. Why? Once I am discussing something, I have to cover all the things. If there is a gap, because a lot of people working several years for the testing, but basic question they cannot answer. So for the line dimensional delay, what are the consequences? What should be the setting? What should be the city selection, city location, operating principle during throw fault, during engine fault, radial, ring feeder, everything explained. Then we go for the question. Yes, অনেক ধন্যবাদ লতিফ ভাই। এখন যারা আছে তারা প্রশ্ন করতে পারেন। আমাকে only 2 minutes time দেন, হ্যাঁ? আচ্ছা, ওকে। Okay. আচ্ছা, এই 2 মিনিটে আমাদের এখানে আছে রকিবুল তালুকদার ভাই। রকিবুল তালুকদার ভাই, আপনি কি আছেন এখানে? হ্যাঁ, আছি ভাই। আচ্ছা রকিবুল ভাই, আপনি যদি কিছু বলতেন, এই 2 মিনিট টাইম আছে। না, এই মুহূর্তে আমার কিছু বলার নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ আপনি জয়েন করার জন্য এবং আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে। থ্যাংক ইউ। আমাদের ইজাজ ভাই আছেন, আমাদের অ্যাডভাইজার ইজাজ ভাই। জি ইজাজ ভাই, আপনি যদি কিছু বলতেন, মূল্যবান বক্তব্য। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আসসালামু আলাইকুম ইজাজ ভাই, ভালো আছি। শুনতে পাচ্ছেন? আমজাদ শুনতে পাচ্ছি ইজাজ ভাই, বলেন। না, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে আপনাদের সেশনগুলো আসলে আমি এনজয় করি। আজকে একটু লেট হয়ে গেছে, বাইরে গেছিলাম আসতে। আর স্পেশালি লতিফ ভাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তার আগের সেশনগুলো আমি জয়েন করেছি। মানে তার যে এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে তার যে প্রেজেন্টেশনগুলা, স্পেশালি যে আমাদের নতুন ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তাদের জন্য একটা ব্লেসিংস, যেটা হয়তো এই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স কোনো পুস্তকে বা কোনো অন্য কোথাও পাবে না। কিন্তু এটা কিন্তু একটা অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ, এবং এটা শুধু আমি মনে করি সাংগঠনিক কারণে এই জিনিসগুলো পাওয়া যাচ্ছে আর কি। ব্যাস এইটুকু আর কি। যাই হোক, লতিফ ভাইকেও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা আর কি। ইজাজ ভাই, আপনার প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ আছে, প্লাস দাবিও আছে। আপনি আপনার ইউনিভার্সিটির রুয়েটের যদি আমাদের মধ্যে কোনো প্রফেসর কিংবা কোনো সিনিয়র টিচার আমাদের সাথে সংযুক্ত করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমরা আরো বেশি উপকৃত হব। ইনশাআল্লাহ ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ, আমি অবশ্য আপনাকে আগেও কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু একটু অন্য কিছু কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য আমি তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারিনি। অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে কমিউনিকেট করাই দিব, শিওর ইনশাআল্লাহ। আমরা অলরেডি ইজাজ ভাই আপনার এর জন্য আমি অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমাদের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে, পাবলিক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে অলরেডি বিভিন্ন প্রফেসর বাংলাদেশে যারা খুব ভালো ভালো প্রজেক্ট গুলি করতেছেন, তাদের সাথে আমাদের কমিউনিকেট হয়ে গেছে। তারা আমাদের সাথে খুব অ্যাপ্রিসিয়েশন করছে আমাদের প্রোগ্রাম গুলিকে, এবং সেই ক্ষেত্রে অলরেডি বুয়েট, ডুয়েট, কুয়েট, বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও আছেন। তো সেই ক্ষেত্রে যদি রুয়েট দিক থেকে আসে, কুয়েটের রফিক ভাইয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে, রফিক ভাই ওইটার জন্য কাজ করছে, উনিও আমাদের একজন অ্যাডভাইজার। তো আমরা আসলে ভালো একটা কিছু করতে পারবো ইনশাল্লাহ, আপনারা যদি আমাদের ইনশাল্লাহ। রুয়েটে বর্তমানে আমার কিছু ক্লাসমেট আছে, ডিপার্টমেন্টাল হেড, বিভিন্ন সেকশনে তারা আছে, আমি কমিউনিকেট করে দেব, শিওর। গিভ মি সাম টাইম, ইনশাআল্লাহ। অফ কোর্স। থ্যাংক ইউ ইজাজ ভাই।
ওয়েলকাম। ঠিক আছে, আর অন্য কেউ কিছু কিছু বলতে চান? আমি মাইকটা ক্লোজ করি আর কি। হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ ইজাজ ভাই আপনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। তো আমরা চাচ্ছি এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায় বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার যারা ট্যালেন্ট আছে তাদেরকে একসাথে করা এবং এই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা, এবং তাদের মাধ্যমে যাতে ইয়াং যারা আছে বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যারা আছে বা ইভেন এক্সপিরিয়েন্স যারা আছে তারা যাতে লার্ন করতে পারে, কানেক্টিভিটি বাড়তে পারে। কানেক্টিভিটি যখন হয়ে যায় তখন 50% দেখা যায় যে অটোমেটিক্যালি অনেক কিছু গ্রোথ হয়ে যায়, নলেজ গ্রোথ, বিজনেস গ্রোথ সবকিছু হয়ে যায়। তো দেখা যাক ইজাজ ভাই, আমরা খুব শীঘ্রই ইয়ে করব, কমিটি যেটা আপনাদের সাথে আলোচনা করছি এটা ডিক্লেয়ার করবো, ডিক্লেয়ার করার পরে আপনাদের সাথে বসে এটা লং টার্মে যাতে সাস্টেনেবল একটা ফার্মে নিয়ে যাওয়া যায় সেভাবে আপনাদের পরামর্শ নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। জি, Okay, ইনশাআল্লাহ। welcome to the question. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, লতিফ ভাই স্টার্ট করতে পারেন। Start তো আমি করবো না, question করবে। শোনা যায়? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি হুমায়ুন কবির। তো আপনার আলোচনা শুনলাম, ধন্যবাদ। তো আমি একটু একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি। এখানে আপনার আপনি তো দেখালেন ফল্ট বিষয়গুলা, এগুলা আপনাদের ওই সিস্টেমে কিভাবে পরবর্তীতে রেকর্ড থাকে, কিভাবে বা কিভাবে পাওয়া যায়, এই ব্যাপারে যদি একটু বলতেন। মানে রেকর্ড কিসের রেকর্ড? এটা কিভাবে, যেমন আমরা শুনছিলাম যে ডিএফআর মেবি হয়, হয়তো আমি তো এই সেকশনে না, তারপরেও ডিজিটাল রেকর্ডার সামথিং। আমি দেওয়াতে আছি, দেওয়াতে প্রোটেকশনে তারা এই ধরনের কিছু পায় আর কি। তো ফল রেকর্ড আপনি রিলেতে পাবেন। রিলের একটা ক্রাইটেরিয়া আছে ফল রেকর্ড যদি ফল্ট হয় তাহলে পরে রিলে যদি অপারেট হয় তখন একটা আউটপুট কন্ট্যাক্ট অফ দ্য রিলে উইল বি অ্যাসাইন্ড ফর দ্য ফল্ট রেকর্ড। It will record pre-fault and post-fault. Generally, we are keeping 90% pre-fault and 10% post-fault. আমরা দেখতে চাই যে ফল্ট হওয়ার আগে কি ঘটনা ঘটছিল, কারেন্টের ওয়েভ ফর্মটা কিরকম আসছে। এটা ফল্ট অ্যানালাইসিসের জন্য রিলে ফল্ট রেকর্ড লাগে। দেওয়াতে এবং আবুধাবিতে হাই ভোল্টেজে ফল্ট রেকর্ডের সেপারেট ডিভাইস আছে, যেটা হলো দেওয়াতে আমি দেখছি ফল্ট রেকর্ডার প্রত্যেকটা সাবস্টেশনে সেপারেট ফল্ট রেকর্ডার আছে। এখন নিউমেরিক্যাল রিলে ফল্ট রেকর্ড করতে পারে। আমরা নিউমেরিক্যাল রিলে যখন অপারেট হয় তখন রিলে ফল্ট রেকর্ডটা ডাউনলোড করে কারেন্টের ওয়েভ ফর্ম চেক করে আমরা দেখি যে কত ম্যাগনিটিউডের ফল্ট কারেন্ট ফ্লো হয়েছে এবং কোন দিকে সেইটা ডাইরেকশনটা কি, তাতে রিলে কি ডিফারেন্সিয়াল কারেন্ট কত, রিলে কি অপারেট হয়, রিলে ডিফারেন্সিয়াল কারেন্ট রেকর্ড আসবে, রেস্টেনিং কারেন্ট রেকর্ড আসবে। তখন আমরা দেখতে পারবো যে রেস্টেনিং কারেন্ট আছে, ওকে, ফর এক্সাম্পল 600 অ্যাম্পিয়ার, বাট ডিফারেন্সিয়াল কারেন্ট ইজ primary value is 300 ampere. So definitely it will operate because my setting is 0.2 means for example to 0.2 into 600, how much? 120 ampere. But my fault current is 300 ampere, so relay will operate. Like that, we are analyzing the fault. This fault will be recorded in the relay. And there is from the waveform we can measure the criteria of the fault current. It is fundamental frequency or a harmonic or what? Harmonic means higher frequency, fundamental means here in UAE 50 hertz, Bangladesh 60 hertz. Okay, like that we can analyze the fault. Any other? থ্যাংক ইউ ভাই।
হ্যাঁ, রবিউল আপনি কিছু বলবেন, ইঞ্জিনিয়ার রবিউল? জি, আসসালামু আলাইকুম। মানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা লাইন প্রোটেকশনের জন্য ডিস্টেন্স রিলেটা ব্যবহার করি না কেন, এবং ডিস্টেন্স রিলে যদি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে মানে কম্পারিজনটা আসলে কি রকম হয়? ডিফারেন্সিয়াল রিলের সাথে ডিস্টেন্স রিলের কম্পারিজনটা আসলে কি, মানে কোনটা বেশি সুবিধা হয় আমাদের জন্য? ওকে, অ্যাকচুয়ালি ওভারহেড লাইনের জন্য ডিস্টেন্স ব্যবহার করা হয়, ডিফারেন্সিয়ালটা আমাদের মোর অ্যাকুরেট, কিন্তু আমরা ওএইচএল এর জন্য ব্যবহার করতে পারি না অনেক ক্ষেত্রে। আমি যেটা প্রথমে বলে নিছি যে আমার কমিউনিকেশনের জন্য এই যে এফওসি, এই এফওসি আমি কোথায় পাবো? ওভারহেড লাইনে ওপিজিডব্লিউ কেবল থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিস্টেন্সকে ব্যাকআপ হিসাবে ব্যবহার করি। কেবলের ক্ষেত্রে ফাইবার অপটিক কেবল লেইং করে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইউজ করতে পারি। ব্যাকআপ ডিস্টেন্স কিভাবে? এই কমিউনিকেশন আমাদের ডাবল কমিউনিকেশন থাকে, ডাবল পেয়ার। যদি একটা কমিউনিকেশন ব্রেক হয়ে যায়, স্টিল নাও আই হ্যাভ অ্যানাদার কমিউনিকেশন, সো ডিফারেন্সিয়াল উইল বি ওয়ার্কিং। যখন বোথ কমিউনিকেশন ব্রেক হয়ে গেল, ইমিডিয়েটলি ডিফারেন্সিয়াল প্রোটেকশন উইল বি ব্লকড। কারণ হলো one end relay cannot talk with other end and there will be differential current. But actually there is no fault. This differential current due to the communication breakup. So once communication breakup, immediately there will be a COM1 fail and still now differential will work. Once there will be COM2, 1 and 2 both fail, then immediately differential will block and distance will automatically will be active and relay will work as a distance protection. That is not explained today. Distance protection based on the impedance measurement of the cable or overhead line. এর কারণে ওভারহেড লাইনে এখন হাই ভোল্টেজ, এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ 132 কেভি 220 কেভি সবগুলাতে লাইন ডিফারেন্সিয়াল দুইটা আছে, একটা মেইন আর একটা ব্যাকআপ, মেইন 1 মেইন 2 এইভাবে ইউজ করে। কিন্তু কমিউনিকেশন ফেল হলে তখন ডিস্টেন্স অ্যাক্টিভ হবে। আবার ওভারহেড লাইনের ক্ষেত্রে যখন আমাদের কমিউনিকেশনের জন্য কোনো ফাইবার অপটিক কেবল নাই, অথবা ওপিজিডব্লিউ যে কেবলটা এটাও ফাইবার, এটা নাই, সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই ডিফারেন্সিয়াল ব্যবহার করতে ইউজ করতে পারি না। Only distance can be used for OHL without OPGW. So in our specification, it is very clearly mentioned for OHL differential main distance backup in case of availability of the OPGW. If OPGW not available, distance is the main, you cannot use differential. Okay. Next. Any other? স্যার, আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, এটা হচ্ছে যে মানে ধরেন যে 100 কিলোমিটারের আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন, এখানে একটা ফল্ট হয়েছে, এই ফল্টটার লোকেশনটা আসলে রিলে ডিটেক্ট করে নাকি ডিটেক্ট করার জন্য কোনো মেথড আছে? আমরা যে পড়ে আসছি আসলে এই যে দুইটা টেস্ট আছে, একটা হচ্ছে মারি লুপ টেস্ট আর আরেকটা কি যেন টেস্ট ছিল আর কি, দুইটা টেস্ট। ওইটা কেবলের ফল্ট লোকেশনের জন্য, কিন্তু আমার ডিস্টেন্স রিলেতে একটা ফাংশন আছে, যে ফাংশনটার নাম হইল ফল্ট লোকেটর। This fault locator in the distance relay will work based on the impedance of the overhead line or cable. এখন মনে, for example, there is a fault from the sending end 1 kilometer from the sending end. Definitely up to 1 kilometer, impedance of the cable or OHL will be very less, and zone 1 will operate because the distance relay have several zones. Now fault locator will give you the distance of the fault. How? It will see the it will measure the impedance of the
impedance of the OHL or cable up to the fault point. How? Impedance we know V by I. Distance relay will have the voltage and current. So V by I, how much was the fault current? How much was the what was the voltage during fault? So we will calculate. Relay will automatically calculate impedance. Then, say for example, impedance in the fault locator function calculated by the relay is 0.5 ohms, for example. My cable per kilometer impedance we have to have from the manufacturer. Say it is 0.25 ohms per kilometer, but I got from the relay fault locator impedance is 0.5. Definitely fault was happened in 2 kilometer. It will calculate, give a fault distance is 2 kilometer from the bus bars, from the sending in, or from the end very close to the fault. If it is ring feeder, like that, it will give the distance of the fault. This fault distance will come from the distance protection, not from the line dimension. Line dimension cannot give you. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. যদি আরো কোনো কোশ্চেন থাকে আনসার শুই না, কিন্তু আবার যদি কারো কাছে মনে হয় যে ইটস নট পারফেক্ট, আপনি কোশ্চেন করতে পারেন, বিকজ মাই এইম টু গো টু দ্য accurate, perfect position. Not only just somebody asks question, I replied, and my reply is 100% correct. No, it is not like that. If actually my criteria in my working area also, I'm telling in any meeting or any discussion, I'm telling either you have to accept, or if you don't accept, then you have to provide the reason that due to this reason answer is not acceptable, answer is wrong. Then we'll go for the clarification. Similar for here also, you will ask question, I will reply. If you feel that question your answer is not correct, then we will go for further discussion up to the correct answer. Anybody wants to ask any question? And everything from my side you will get from the practical field. Even any design calculation, CP calculation, relay calculation, whatever, from the practical field, relay testing, everything. Whatever every day I am doing, that is the things I am discussing here. Next question, please. আচ্ছা, এখানে যারা ইয়াং আছে বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আছে, তারা যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চায়, ডাইরেক্টলি লতিফ ভাইকে প্রশ্ন পাঠাতে পারে, অথবা আমাকে বা ইঞ্জিনিয়ার আমজাদকে পাঠাতে পারে। আমরা লতিফ ভাইয়ের সাথে কমিউনিকেট করে আনসার অবশ্যই দেব। এখানে কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমরা শেষে থেকে তুলে দিতে পারি। আমাদের মজিবুর ভাই কই? মজিবুর রহমান কই? মজিবুর রহমান ভাই কি আছেন? উনি মনে হয় নাই। আচ্ছা, মুজিবুর রহমান কে আমাদের আগে ট্রান্সপোর্ট ছিল সেই মুজিবুর রহমান? হ্যাঁ, ট্রান্সপোর্ট ছিল উনি না এখানে? হ্যাঁ জি, উনি ছিল, একটু আগে মনে চলে গেছে সেশন হয়ে। আচ্ছা লতিফ সাহেব, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। রবিউল ইসলাম যে প্রশ্নটা করেছে ডিস্টেন্স প্রোটেকশন রিলের একটা যে আপনি এক্সপ্লেইন করেছেন, হ্যাঁ, উই আর ডুইং ইট জোন 1, জোন 2, জোন 3, ওটা একটু আরেকটু এক্সপ্লেইন করলে ভালো হয় যে আমরা কেন জোন 1, জোন 2, জোন 3 ওভারহেড লাইনে করি। হ্যাঁ, ক্যান ইউ প্লিজ এক্সপ্লেইন? আপনি ঠিকই বলছেন, কিন্তু ঘটনা হলো ডিস্টেন্স প্রোটেকশনের লট অফ থিংস। আমি তো আজকে ডিস্টেন্স প্রোটেকশন করতে যাই, কোনো আলোচনাই হয়নি, আমি জানি। তারপরে রবিউল সাহেব এটা আর একটু ক্লিয়ার হবে, কারণ আমার মনে হচ্ছে রবিউল সাহেব তার জানার আগ্রহ রয়েছে। হ্যাঁ, এখন যদি টাইম দেন আমি ডিস্টেন্সের
আরেকদিন এটা করবেন, সেটাই ভালো হয়, ডিসটেন্স প্রোটেকশন নিয়ে কারণ আরেকদিন। দেখেন এগুলি ডিটেলস না করলে আমি তো বরাবর ইন্টারভিউ নিয়ে আমি দেখি অবশ্য আমাদের বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া যায় না, সবই ইন্ডিয়ান, বাট দেখি যে মেইন জিনিসগুলো এই যে ধরেন ডিস্টেন্স, এই ডিস্টেন্সে যে কত কিছু আছে। ফর এক্সাম্পল ইম্পিডেন্স, there is a rectangular characteristic, there is a moho characteristic. We have to understand what is rectangular, what is moho, how to do the testing with the angle, with the impedance value, all these things. Impedance কিভাবে আসতেছে, ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হয়, এগুলি জানতে হবে। অ্যাঙ্গেলটা কিভাবে আসে, কিভাবে ধরেন আমার ভোল্টেজ আছে, কারেন্ট আছে, ইম্পিডেন্স ভোল্টেজ বাই কারেন্ট অবশ্যই হবে, কিন্তু এর সাথে একটা অ্যাঙ্গেল আসবে। তারপরে ডিস্টেন্স জোন 1 কতটুক, জোন 2 কতটুক লাইনের, জোন 3 আবার হ্যাঁ, এটাই আমি বলছিলাম যে আপনি একটু যদি আবার এখানে আরো কিছু আছে। ধরেন ডিস্টেন্সে অটো রিক্লোজিং আছে, অটো রিক্লোজার, ইয়েস, বহুত কিছু। এই অটো রিক্লোজার অলসো এক বিগ ফাংশন। এটা বুঝতে গেলে টোটালি আপনার ওই জিনিসটাকে ওইভাবে এক্সপ্লেন করতে হবে। যেমন আমাকে যদি এখন বলেন অটো রিক্লোজার ইন বেসিক, অটো রিক্লোজার কি, আমি 2 মিনিট সময় নিলাম। দেখেন এটা আমার টপিকস না, বাট I will explain inshallah very clearly. Auto reclosing applicable for the OHL, overhead line, where there is a possibility of temporary transient fault. কোনো সময় হয়তো পাখিটাকে দেখা যায় যে ওই কোনো ওয়্যার বা একটা তারের মতো কিছু যেটা ইনসুলেটেড না, ওভারহেড লাইনের উপরে ফেললো, ওভারহেড লাইন পোলের সাথে টেম্পোরারি শর্ট হয়ে গেল, কারণ এটা পড়ার সময় জাস্ট একটু মোমেন্টারি একটু শর্ট হয়ে গেল, সার্কিট ব্রেকারটা ট্রিপ হয়ে গেল, তখন হবে কি অটো রিক্লোজারে অ্যাক্টিভেট হবে। অটো রিক্লোজার অ্যাক্টিভেট হইয়া সে ক্লোজিং কমান্ড দেবে সার্কিট ব্রেকারকে। এখন আমরা জানি যারা পাওয়ার সিস্টেমে কাজ করি, আমরা জানি যে দেয়ার ইজ এ লক আউট রিলে। যখন প্রোটেকশন অপারেট হবে, লক আউট রিলে অপারেট হবে এবং সার্কিট ব্রেকারকে ট্রিপ করবে। এই যে লক আউট রিলে, হোয়াই ইটস নেম ইজ লক আউট, বিকজ ইট উইল গিভ দ্য ক্লোজ জব। এখন অটো রিক্লোজে যদি আমি লক আউট রিলে ব্যবহার করি, তাহলে তো আমার লক আউট রিলে অপারেট ব্লকিং করে রাখলো, আমার রিক্লোজের কোনো প্রশ্নই আসে না। তাহলে কি হবে, এই জন্য অটো রিক্লোজে আপনার জোন 1 এর জন্য ব্যবহার করে জেনারেলি, এবং সেই ক্ষেত্রে ওই প্রোটেকশন অপারেশন শুড বি থ্রু দ্য সেলফ রিসেট রিলে, not lockout relay. Relay will operate immediately. It will reset to give some auto recloser to close the circuit breaker once again, considering that there was temporary fault. Which is temporary means there was fault immediately. It is clear my circuit is healthy, not having permanent fault, so I should close immediately to avoid the long interruption of the power supply. So it will give a close command. If circuit breaker will close, because my relay is self-reset, there is no close back. So circuit breaker will close. After closing, if there is still fault persisting, it will keep the fault, again it will keep. So after that, auto recloser will think that, so it will be programmed such that it will give one close and found that another again is fixed. Then sometimes we are programming 2 closing, 30 closing, or 1 closing. three closing also we are doing. তিনটা ক্লোজিং এরও আমরা করি আর কি। আমি আসতেছি সেখানে, জেনারেলি নট মোর দেন 2। আমি দেখি নাই, আমি দেওয়াতে নিজে টেস্ট করছি, এটা হয়তো থাকতে পারে, বাট আমি দেখছি আফটার 2 ক্লোজ it to even the circuit breaker for the second close, it yeah, third closing after the lockout. Yeah, lockout will activate. Auto recloser will go to the lockout. You are right. In the third closing, lockout will activate. ওকে, কারণ আমার মনে আছে আমি দেওয়াতে আমি নিজে এই ফাংশনটা টেস্ট করছি, সেটা তো আমি দেওয়াতে ছিলাম 2007
2006 এর মিডল থেকে end of February 2008. Anyhow, still now I remember because I am doing some design also for that. ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য আরেকটা কমপ্লিট জিনিস হলো আপনাকে কোনো ড্রয়িং দিলে ইউ হ্যাভ টু রিড দ্য এবল টু রিড দ্য ড্রয়িং, না হলে আপনি কিছু ড্রয়িং ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইঞ্জিনিয়ার। এইটা জানতে হবে। আমি দেওয়াতে ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম, আমাকে একটা সার্কিট দিছিল, বললো যে এক্সপ্লেন করতে হবে এটা কোন কন্ট্যাক্ট কোন কাজে ব্যবহার হয়েছে। এনিহাউ ওকে, দ্যাট ওয়াজ ওকে। ড্রয়িং এ খুব এক্সপার্ট না তাহলে ফল ফাইন্ডিং করা ভেরি ক্রিটিক্যাল হবে। যেমন আমার তো আরেক মিনিট নেওয়া লাগে। যেমন আপনারা সবাই জানেন যে আমরা সার্কিটগুলো কন্ট্রোল করি কন্ট্রোল সেন্টার থেকে, কারেক্ট? এখন আমার সাবস্টেশন আছে, আমার কন্ট্রোল সেন্টার আবুধাবিতে ফর এক্সাম্পল, আমি 220 কেভি সার্কিট এলাইনে ক্লোজ ওপেন করব। ওকে, ক্লোজ ওপেন করব। এখন এই ক্লোজ ওপেনটা আমি কিভাবে করব? জেনারেলি ফ্রম দা ফিল্ড, সে সার্কিট ব্রেকার ক্লোজিং, সার্কিট ব্রেকার ক্লোজিং কয়েলটা কত ইন্টারলকের মাধ্যমে, দ্যাট মিনস কতগুলো অক্সিলারি কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে কানেক্ট থাকবে। তারপরে এটা যাবে কোথায়? সাবস্টেশন কন্ট্রোল এন্ড মনিটরিং সিস্টেম আছে যেটা সাবস্টেশনের মধ্যে, সেটা সেখান অথবা বিসিইউর মাধ্যমে এটা সাবস্টেশন এসসিএমএস এ যাবে, কন্ট্রোল এন্ড মনিটরিং সিস্টেম। সেখান থেকে ওই যে ওভার হেড লাইনে যে ওপিজি ডব্লিউএস তার মাধ্যমে এলডিসি তে যাবে। এখন এলডিসি একটা কমান্ড দিল, আমি খুব সংক্ষেপে বলতেছি কারণ সময় নাই। এলডিসি একটা কমান্ড দিল, তাদের কম্পিউটারে সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম আছে, সেখান থেকে তার একটা কমান্ড দিল এরকম ভাবে, ধরেন আমি ডিসপ্লেতে আসি, ধরেন এই সার্কিট ব্রেকার আমার আইসোলেটর ক্লোজ আছে, সার্কিট ব্রেকার ক্লোজ করবো, এখানে কার্সরাই না, তারা ক্লোজ কমান্ড দিবে। ক্লোজ কমান্ড দিলে পরে একটা উইন্ডো আসবে, আর ইউ শিওর টু ক্লোজ সার্কিট ব্রেকার Q0 ইয়েস দিলে পরে ক্লোজ কমান্ডটা চলে আসবে ফাইবার অপটিকের মাধ্যমে আমার সাবস্টেশন আবুধাবি এলাইনে। আইসা এসসিএমএস এর মাধ্যমে এটা ফিল্ডে চলে যাবে। ফিল্ডে ইন্টারলক যদি পারফেক্ট থাকে, প্রপার থাকে, তাহলে এটা সার্কিট ব্রেকারের ক্লোজিং কয়েলকে এনার্জাইজ করবে এবং সার্কিট ব্রেকার ক্লোজ হবে। নাও closing command from LDC failed. What is the result? আচ্ছা, closing command fail হয়েছে। এখন আপনাকে বললো যে you have to find out where is the problem. তাহলে আমি কোথা থেকে শুরু করবেন? আপনি এলডিসি কে বলবেন যে can you check any other closing of this period, for example isolator closing? Yes, he is able to close open isolator. That means there is no problem for the address in the LDC, no problem in the OPGW, command is coming to the field. Then where is the problem? আমি প্রুভ করলাম যে আমরা আবুধাবি থেকে এলাইন পর্যন্ত যে কন্ট্রোল ইউনিট এসএমএস আসছে সেই পর্যন্ত এটা পারফেক্ট, এবং ডিসিপিইউ যে কন্ট্রোল পর্যন্ত পারফেক্ট, বিকজ কমান্ড সেম ফিডারের আইসোলেটর ক্লোজ হইতেছে, ওয়াই নট ব্রেকার। তার মানে ওই এলডিসি থেকে এ পর্যন্ত সাবস্টেশন পর্যন্ত আমার কোনো সুইচ গিয়ার পর্যন্ত আমার কোনো প্রবলেম নাই, আই এম শিওর, বিকজ আদার কমান্ড ইজ ওয়ার্কিং। এখন আমি কি দেখব? তাহলে সার্কিট ব্রেকারের যে ক্লোজিং সার্কিট আছে, একটা হলো সফটওয়্যার ইন্টারলক ইন সিরিজ উইথ দ্য হার্ডওয়্যার ইন্টারলক। কোন ইন্টারলকে ফার্স্ট আমি দেখব? আগে আমি প্রথমে সফটওয়্যার ইন্টারলকে যাব না, কারণ সফটওয়্যার ইন্টারলকটা বিসিইউতে আছে, ওইটা আমার কম্পিউটারের মাধ্যমে ল্যাপটপের মাধ্যমে রিলেটে অ্যাক্সেস করতে হবে, এবং কনফিগারেশনটা এন্ড গেট অর গেট ন্যান্ড গেট ডিজাইনটা আমার দেখতে হবে। আমি সেখানে আগে যাব না, আমি আগে যাব হোয়াই ইট ইজ নট ক্লোজিং থ্রু হার্ডওয়্যার ইন্টারলক। তখন হার্ডওয়্যারটা টেস্ট করে দেব। টেস্ট করার সময় আমার প্রত্যেকটা কন্ট্যাক্ট সম্পর্কে জানতে হবে, আমার দেখতে হবে ডিসি ভোল্টেজ কোন কন্ট্যাক্ট পর্যন্ত আসছে, আমার মেজার করতে হবে। মেজার করে আমি দেখলাম যে একটা কন্ট্যাক্ট পর্যন্ত ভোল্টেজ পাই, ওই কন্ট্যাক্টকে আবার শর্ট করতে হবে, শর্ট করে আবার আরেক কন্ট্যাক্ট পর্যন্ত ভোল্টেজ আসলো কিনা, এইভাবে আপ টু দ্য টিপ ক্লোজিং কয়েল অফ দ্য সার্কিট ব্রেকার আমার টোটাল সার্কিটটা ট্রেস করে আমি পাইলাম যে সার্কিট ব্রেকারের ক্লোজিং কয়েল ওপেন। সুতরাং এটা কাজ করবে না। অথবা আমি সবই ঠিক পেলাম, তখন আমার যাইতে হবে সফটওয়্যার ইন্টারলক হুইচ ইজ সিরিজ উইথ দ্য হার্ডওয়্যার ইন্টারলক ইজ প্রপার অর নট। তখন আমি
সফটওয়্যার ইন্টারলক ডিসপ্লে করলাম, অথবা ডিসপ্লে করার আগে আমি সফটওয়্যার ইন্টারলকের একটা কন্ট্যাক্ট আছে, ধরেন এরকম একটা ওপেন করো, ওইটাকে শর্ট করে দিলাম, তার মানে আমি সফটওয়্যার ইন্টারলক বাইপাস করলাম। তারপরে যদি ক্লোজ না হয় তাহলে আমি বুঝলাম যে হার্ডওয়্যারে আছে। অথবা সফটওয়্যার ইন্টারলক কন্ট্যাক্টটা বাইপাস করার পর, ক্লোজ রিলিজ কন্ট্যাক্ট বাইপাস করার পর যদি আমি দেখি যে সার্কিট ব্রেকার ক্লোজ হতেছে, তখন আমি শিওর হব যে আমার হার্ডওয়্যার interlock closing path related to interlock is okay, command from the LDC to the substation is okay, problem only in the software interlock। তখন আমি সফটওয়্যার ইন্টারলক স্টাডি করব কোথায় এইটা প্রবলেম আছে, ঠিক আছে। হয়তো দেখা যাবে সফটওয়্যার ইন্টারলকে যে ইনপুট গুলো দেওয়া হয়েছে কন্ট্যাক্ট ওয়্যারিং এর মাধ্যমে, সেগুলিতে লুজ আছে or something happened there। এই যে সংক্ষেপ আমি বললাম, এইটা হলো স্টেপ বাই স্টেপ প্রসিডিউর ফর রেকটিফিকেশন। আজকে আর কোনো ডিসকাস করব না, যদি কোশ্চেন থাকে 1 সেকেন্ড, কোশ্চেন থাকলে বলতে পারেন। আচ্ছা, একজন মনে হয় মোহাম্মদ সুলাইমান। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি বাংলাদেশ থেকে বলছিলাম। ওকে স্যার আমি মাঝে মাঝে আমি বাংলাদেশে পাওয়ার সেক্টরে কাজ করি, একটা চাইনিজ কোম্পানির সাথে আছি। তো স্যার মাঝে মাঝে ট্রান্সফরমারের যে বুশিং সিটি আছে, এটা কিছু বুশিং সিটি ডেডিকেটেড থাকে 5 এম্পিয়ার সেকেন্ডারি। তো ট্রান্সফরমার যখন রিপ্লেস করা হয় তখন এর সাথে যখন রিলেও করা হয়, যে রিলে আসে 1 এম্পিয়ারের সেকেন্ডারি। তো স্যার যে সমস্ত নিউমেরিক্যাল রিলে কি 5 এম্পিয়ার 1 এম্পিয়ার কি অ্যাডজাস্ট করতে পারে, এটা স্যার কোশ্চেন ছিল। ওকে, বিফোর গোয়িং টু দ্য কোশ্চেন, এই ট্রান্সফরমারটা রেটিং মনে আছে কিরকম রেটিং অ্যাপ্রক্সিমেটলি? 50 75 বা 80 120 এমভিএ। এমবিএ, ওকে, ডাজ নট ম্যাটার। বুশিং সিটি কি নিউট্রাল সিটি নাকি ফেজে থাকে? না স্যার, বুশিং সিটি যে ফেজগুলো আর আইবি, এগুলো যে বুশিং সিটি যে সেকেন্ডারি। ওকে ওকে, বুশিং সিটি, ওকে, এটা ব্যাপার না, কোথায় আছে পোস্ট সিটি তো এরকম হয় অনেক সময় যে সাধারণত ট্রান্সফরমারে ফেজে দেওয়াটা অত বেশি যুক্তিযুক্ত না আর কি। ইট ইজ নট এ পারফেক্ট, নিউট্রাল সিটিটা দেওয়া হয়। এনিহাউ, ফরগেট দ্যাট, ডাজ নট ম্যাটার, উইল কাম টু ইউর কোশ্চেন। রিলে actually generally having the facility of 1 ampere, কারণ হলো রিলের ভিতরে কিন্তু একটা রিলে সিটি থাকে, ওই সিটির সাথে লাইনের সিটি কানেকশন থাকে। এখন রিলের ভিতরে সিটিটা 1 এম্পিয়ারও থাকে 5 এম্পিয়ারও থাকে। তো যদি দেখা যায় যে আমার লাইন সিটি সেকেন্ডারি 5, আমার ওই 5 পয়েন্টে কানেক্ট করতে হবে, 1 পয়েন্টে কানেক্ট করলে কিন্তু রিলে বার্ন হয়ে যাবে। এখন একটা কোশ্চেন আছে, কোশ্চেনটা হলো 1 এম্পিয়ার 5 এম্পিয়ার রিলে সিটি বোথ যদি প্রিফারেবল থাকে, তাহলে রিলে অর্ডারিং এর সময় কিন্তু জেনারেলি এটা মেনশন করতে হবে যে উই নিড দ্য রিলে সিটি সুইটেবল টু কানেক্ট উইথ দ্য 5 ampere of line city as well as 1 ampere of the line city। এবং আপনি যদি কিছুই না জানেন, আগে কে ডিজাইন করছে, তখন আপনাকে কানেকশন করতে দিছে, ইউ হ্যাভ টু চেক ফ্রম দ্য রিলে ম্যানুয়াল and a relay internal diagram, you have to find out that there is a 5 ampere or not. If 5 ampere is there, which point, say point 2 and 4 for 5 ampere and 2 and 3 for 1 ampere, you have to connect 2 and 5, okay? ওকে স্যার, কিছু রিলেতে আইডেন্টিফাই করা থাকে স্লটগুলো, যে কোনটা 5 এম্পিয়ারের স্লট আর 1 এম্পিয়ার স্লট, আর কিছু রিলেতে ওই থাকে না, ডেডিকেটেড এরকম স্লট থাকে না। এজন্য স্যার আমার কোশ্চেনটা ছিল। না, যদি স্লট না থাকে তাহলে তো সমস্যা আছে, তাহলে আপনার যাইতে হবে ম্যানুয়ালে। ম্যানুয়াল থেকে আপনি ওই পয়েন্টগুলা যে কোনো ভাবে বের করতে হবে, কইরা তারপর উইন্ডিং রেজিস্ট্যান্স মাপেন, দেখলেন যে একটা 1 এম্পিয়ারে কম আসবে, ডেফিনেটলি 5 এম্পিয়ারে অবশ্যই বেশি আসবে, সেইভাবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি করতে পারেন। কিন্তু এটা অ্যাকুরেট না। অ্যাকুরেট, there should be a terminal marking and you have to verify from the manual as well as by multimeter also measuring the relay CT winding resistance, okay? ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার সুলাইমান প্রশ্ন করার জন্য।
আর কোনো প্রশ্ন কারো কাছে যদি না থাকে তাহলে আমরা শেষের দিকে চলে আসছি। Thank you, Engineer Sulaiman, because he is working in the field. His question is perfect related to the particular point. It is okay. আচ্ছা, এখন আমরা শেষ করে ফেলবো। তার আগে ইঞ্জিনিয়ার রকিবুল ইসলাম তালুকদার, আপনি যদি সংক্ষেপে কিছু বলতেন আমাদের উদ্দেশ্যে। রকিবুল ভাই আছে নাকি? জি ভাই, আজি ইসলাম, কেমন আছেন? আসি বলে রকিবুল ইসলাম ভাই, আর কেমন আছেন বলতে হবে না। আপনি আমার বাড়ির কাছে, আর আমি আপনাকে ভালোভাবে মনে রাখছি। আপনার কাছে খেয়াল নাই, একদম সবচেয়ে বাড়ির কাছে হলেন আপনি। আমার বাড়ির কাছে। হ্যাঁ, পরে কথা বলবো নি আপনার সঙ্গে। তো আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি এত পরিশ্রম করতেছেন আসলে এই সেশন গুলোর জন্য। অনেকগুলো সেশন আপনি দিলেন, আর আপনার এত প্র্যাকটিক্যাল নলেজ খুবই প্রশংসার দাবিদার। আমার মনে হয় আপনি এখনো প্র্যাকটিক্যালের সাথে যেভাবে জড়িত আছেন, আপনি ইনশাআল্লাহ অনেক দূর আগে যেতে পারবেন। অনেকেই তো আপনার মানে এত ডিপলি যায় না, আসলে ডিপলি যায় না। তারা একটু আচ্ছা চাকরি আছে, জব আছে, তো অসুবিধা কি, কোন রকম তারা চাকরি করে যায়। কিন্তু আপনি যেভাবে ডিপলি কাজ করতেছেন, এটা আপনাকে ইনশাআল্লাহ অনেক দূর আগে নিবে, এবং যারা এই সেশনে জয়েন করতেছে তারাও অনেক উপকৃত হবে। আমি আশা করি যে এই সেশনটা যারা অর্গানাইজ করতেছে অনেক পরিশ্রম করে, তারা এটার যদি ধৈর্য ধারণ করে আগে নিয়ে যায়, তাহলে অনেক জয়েন করবে বিভিন্ন দেশ থেকে। কারণ এগুলা আস্তে আস্তে স্প্রেড আউট হবে, জানাজানি হবে যে হ্যাঁ, এই সেশন থেকে এই ধরনের জিনিস জানা যায়, এবং প্রশ্ন করলে প্র্যাকটিক্যালি অনেক উত্তর পাওয়া যায়। আমার মনে হয় অনেকেই ইন্টারেস্টেড হবে এই সেশনের জন্য, এবং ভবিষ্যতে আশা করা যায় আমাদের এই সেশনটা অনেক ফ্রুটফুল হবে। এই জন্য আমার রিকোয়েস্ট, যারা অর্গানাইজ করতেছেন, আপনারা একটু ধৈর্য ধরে চালিয়ে যান। আশা করি যে আপনারা যে ইয়া নিয়ে, মানে এইম নিয়ে আপনারা এটা শুরু করছেন, আপনারা সাকসেসফুল হবেন। আর একটা যেটা একটু আগেও এটা পয়েন্ট আউট করা হয়েছে, যে একটু ইউনিভার্সিটির থেকে যদি প্রফেসরদেরকে ইনভলভ করা হয়, তাহলে আরো ভালো হবে। প্র্যাকটিক্যাল প্লাস প্রফেসর ইউনিভার্সিটি থেকে আসলে সেশনটা আরো প্রাণবন্ত হবে। এই বলে আমি সবাইকে আবার ধন্যবাদ দিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। রকিবুল ইসলাম ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনার একটা পয়েন্ট উঠাইতে চাই। দেখেন, একদিন যে আপনি ওই হাই ভোল্টেজ সুইচ গিয়ার প্র্যাকটিক্যাল আইসোলেটর ক্লোজিং, তারপরে আর্ট সুইচ ক্লোজিং দেখাইলেন, সার্কিট ব্রেকার ক্লোজিং, এই যে জিনিসগুলা, এগুলি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখার মতো স্কোপ অনেকেরই কম হবে। কাজে এইগুলি হলো আমাদের মানে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ। এগুলি না জানলে হয় না, হয় কোন রকম হয়। ওই যে বললেন আপনি চাকরি আছে, চলতেছে এই। হ্যাঁ, সেটাই। আর আপনি যখন এগুলা দেখবেন এবং জানবেন, আপনার কনফিডেন্স লেভেল কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে, অনেক বেড়ে যাবে। যেমন আমি আপনার ফেব্রুয়ারিতে আমি দেশে গেছিলাম। দেশে গিয়ে তখন আমি ওই পিজিসিবিতে ওনাদেরকে বলছি, এমডি, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, এদেরকে বলছি যে আপনাদেরকে আমি মানে করতে পারি, ট্রেনিং সেশন করতে পারি ওয়ার্কশপের মতো, যেগুলো আপনারা বাইরের থেকে মানে এক্সপার্ট এনে এবং সাদা চামড়া এনেও সেই বেনিফিটটা আপনারা পাবেন না। আমার এই কথাটা তারা এত ইম্পর্টেন্স দিছে, এবং তারা একটা ওয়ার্কশপে অ্যারেঞ্জ করছিল সারা বাংলাদেশ থেকেই, যারা জিএস এর উপরে মানে জিএস এ কাজ করে, তারা অকপটে স্বীকার করছে যে আসলে আমরা কিছুই জানি না জিএস এর। জিএস নতুন বাংলাদেশে, এবং আমরা কিছুই জানি না। তো আপনি যে প্রপোজাল দিছেন, এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করি, এবং সেটা তারা বেশ সুন্দর একটা ওয়ার্কশপ অ্যারেঞ্জ করছিল। আমি 3.5 ঘন্টার মতো বক্তব্য দিছিলাম। তো ওই জিনিসগুলা যেভাবে আমি দেখাইছি, তারা কখনো ওটা চিন্তাই করতে পারে না। এবং আমি এটা আপনাদের উদ্দেশ্য বলে আগেও বলছিলাম যে এই ছবি কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন না, এবং প্র্যাকটিক্যালি না, কারণ এটা সাইটে কখনো ওপেন করা হয় না। এগুলো আপনাকে কে দেখাবে? এটা আমার আলহামদুলিল্লাহ সৌভাগ্য হয়েছিল, কারণ আমি অনেক দেশ ঘোরার সৌভাগ্য দিছিল, এবং ফ্যাক্টরিতে ঘুরছি, এবং ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, এবং ফ্যাক্টরিতে আপনি যদি ঘুরেন, তাও কিন্তু আপনি ছবি তুলতে পারবেন না। আপনি এটা রেস্ট্রিক্টেড, এটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, এবং তাদের যে এটা কপিরাইট, এগুলো তারা দিবে না। আমি অনেকবার যাওয়াতে তাদের সাথে এবং তাদের স্পেশালিস্টদের সাথে আমার এতই সুন্দর সম্পর্ক হয়েছিল যে আমাকে তারা স্পেশালি এগুলো অ্যালাউ করছে।
যেগুলা নাকি অন্যদেরকে করবেন, এবং বলছে যে আপনি তুলেন বা অন্য কেউ না দেখে সেভাবে ছবিগুলো, মানে তারা আমাকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে আর কি বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে। এই অনেকবার যাওয়াতে এই সম্পর্কটা আমার তৈরি হয়েছিল, এবং আমার ওইটা আগ্রহ ছিল যে আমি এই সুযোগটা পাইছি, অনেক হয়তো পাবে না, সেই জন্য এই ছবিগুলো আমি যদি নিয়ে নেই ভবিষ্যতে এগুলা আমি অন্যদেরকে শেয়ার করলে তারা অনেক উপকৃত হবে। এটা আমার অনেক আগের থেকে প্ল্যান ছিল, যার ফলে এই ছবিগুলো আমি কালেক্ট করছি। হ্যাঁ, কালেক্ট করছি যে এগুলা অনেকেরই দেখার সৌভাগ্য হবে না, আমি যদি তাদেরকে দেখাইতে পারি প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো তারা অনেক উপকৃত হবে, এবং আপনি যে জিনিসগুলো জানবেন তখন কিন্তু আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক হাই হয়ে যাবে এবং কাজ করতে আপনার সাহস হবে। এটাই হলো মূল জিনিস আর কি। কারেক্ট। কিন্তু দেখা যায় আগ্রহ কম। আগ্রহ কম। এই দেখেন এইসব সেশনে আপনি সময় পাইছেন, আপনি অনেকগুলোতে জয়েন করতেছেন, আপনার তো আর এখন অত বেশি দরকার নাই আমার মনে হয়। কিন্তু অন্যরা কি করে, অনেকে জয়েন করেন, আসলে নেগলেক্ট করা উচিত না। আমি জয়েন করি না সিভিলে, কারণ হলো আমি আপনাকে বলি, আমি অনলি 2 সেকেন্ড, আমি এই দেশে যখন প্রথম আসি এই প্যারালিল ফিডার প্রোটেকশন ডাইরেকশনাল ওভার কারেন্ট রিলে শিখতে আমার কত দিন সময় লাগছে, কারণ তখন ইন্টারনেট কোনো কিছু ছিল না, কিছুই পাওয়া যায় না। রিলে ম্যানুয়াল গাইটা এখন আমি যেটা শিখলাম এটা যে কারেক্ট অর নট এটা তো ওই থিওরি মুখস্থ করলে তো চলবে না, প্র্যাকটিক্যালি এটা কিনা সেইটা করতে আমার অনেক সময় লাগছে। এখন আমি যদি কাউকে বইলা দিই, আমি চ্যালেঞ্জ আমার 15 মিনিট সময় লাগবে ডাইরেকশনাল ওভার কারেন্ট রিলের সমস্ত অপারেটিং ক্রাইটেরিয়া কিভাবে এটা কাজ করে একদম পারফেক্টলি বুঝাই, কিন্তু আমার তো কয়েকদিন সময় লাগছে। সেই জন্য এই সুযোগ আসলে কাউকে ছাড়া উচিত না, যে ছাড়বে সেই ঠিক যাবে, এই আর কি। রাইট। আচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ লতিফ ভাই এবং রকিবুল ভাই এবং অন্য যারা আছেন এখানে। ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ কে আছেন, আপনি কিছু বলবেন তো আমরা শেষ করে ফেলি। ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ? আচ্ছা, ইঞ্জিনিয়ার আমজাদ মনে হয় নাই। তো আপনারা জানেন যে আমরা বাই উইকলি প্রোগ্রাম নিচ্ছি, সেশনগুলি টেকনিক্যাল সেশন এবং অল্টারনেট সেশন নিচ্ছি হচ্ছে বিডি স্টুডেন্টস লিডারশিপ প্রোগ্রাম। তো আমরা এগুলি চালিয়ে যাব এবং আমরা খুব দ্রুত আমরা যারা অ্যাডভাইজার আছেন তাদের সাথে বসে কিভাবে লং টার্মে এটা আগানো যায় সেভাবে আমরা এগিয়ে যাব আপনাদের পরামর্শ নিয়ে। তো আজকে আমরা এখানে শেষ করতেছি, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Thank you very much.